My journey to the western United States gives new meaning to what it means to be a maze. A land where the earth breathes. A place where wild creatures remain untamed. The western United States, a land of extremes and ancient mysteries, continues to pique the curiosity of geologists. I set off again towards the call of nature. Left undeveloped for many years, the western United States is famous for its well-preserved nature. That is why it attracts many tourists and geologists. My first destination is Canyonlands National Park in Utah, also known as the Land of Valleys. Southeastern Utah, home to the vast Colorado Plateau, has 5 national parks, including Canyonlands and Arches. In the middle of the desert is an oasis-like place called Moab, the gateway to Canyonlands and Arches. Moab has grown from a mining town into a tourist attraction, where people come to enjoy national parks and a variety of outdoor sports. 이 모압은 이제 그 아치스 내셔널 파크하고 캐년랜드 내셔널 파크 이런 데를 가는 사람들이 이제 숙박도 하고 그다음에 뭐 가야 되는 잠깐은 준비도 하고 그런 타운입니다. 이게 베이스 캠프 같은 것이죠. 아주 작지만 아주 아름다운 도시네요. 여기 맵이 있네요. 이렇게 우리가 가야 될 지역을 한번 볼까요? 우리가 지금 여기에 있네요. 우리 여기에 있고, 우리가 주로 가야 될 지역이, 우리는 이제 뭐 이쪽 캐년랜드 지역으로 주로 갈 거니까 데드홀스 포인트, 주로 이제 우리가 이쪽 니들스 오블록도 있고요. 그래서 이쪽 지역을 아마 주로 이번에 방문할 것 같습니다. Canyonlands is a 30-minute drive from Moab. The road is surrounded by endless miles of dry lands. At long last, I arrive at Canyonlands. I set foot on the Land of Valleys, which has emerged amidst the Colorado Plateau. 네, 지금 여기는 우리가 이제 콜로라도 대지라고 불리는데, 이게 바닷속에서 퇴적된 퇴적 물질들이 굳어서 암석으로 된 것입니다. 그렇게 돼서 넓게 이제 펼쳐져 있었는데, 그 위에 이제 비가 많이 오고 홍수가 지고 이렇게 하면서 보통 이제 강을 중심으로 해서 이제 침식이 되는 거죠. 그 침식이 된 그런 지역만 깊게 이렇게 파져 있고, 그렇지 않은 부분은 여전히 남아서 이렇게 넓은 대지를 형성하고 있는 것이죠. What used to be part of the sea billions of years ago has risen into a plateau, giving us a view of these beautiful canyons. They look like sculptures carved by the gods. 침식된 지역만 기둥처럼 그냥 솟아 있네요. 기둥을 조각해 놓은 것 같아요. 보세요, 이렇게. 로마 신전들의 기둥 조각해 놓은 것처럼. The sharp cliff exposes the Earth's bare skin, which has taken shape over billions of years. How exactly was this wonder of nature created? One that mankind cannot duplicate.
원래는 다 이 비슷한 높이로 평평하게 다 퇴적층이 있었을 거예요. 그런데 이제 비가 오고 강물이 흐르면서 그게 빨리빨리 침식되는 부분을 중심으로 이제 침식이 진행이 되는데, 다른 부분들은 이렇게 지금 여기도 보시는 것처럼 이렇게 제거가 됐지만은 더 빠른 속도로 제거가 되는 반면에 그 밑에 있는 딱딱한 층이 있는 데서는 상대적으로 제거가 안 되고 있기 때문에 걔들이 굉장히 잘 남아 있어서 지금 평평하게 이렇게 그 한 단을 이루고 있는 거죠. 예, 이런 지형을 그렇게 해서 만들게 되는 것입니다. The land endured harsh periods to give birth to these vast canyons. Dead Horse Point offers a breathtaking view of the grand scale of canyon lands and its valleys. 여기 이제 경치를 볼 수 있는 모양인데요. 우와, 야, 이 경치 좋네요. 야, 이 콜로라도 강을 이렇게 누구 볼 수 있는데 그렇게 많지 않을 것 같은데, 그래서 이게 영화들을 많이 찍고 했는 것 같으네요. 야, 정말 대단하네. 예, 지금 여기가 이제 데드 홀스 포인트라는 지역인데, 왜 그렇게 이름이 붙여졌냐면 1800년대에 카우보이들이 이 야생 말들을 이렇게 포획하기 위해서 이 지역으로 말을 몰았다고 해요. 그러니까 입구가 좁고 이렇게 낭떠러지로 착 돼 있으니까 말을 몰아서 이제 잡기가 굉장히 좋았던 거죠. 그래서 그렇게 해서 이 지역을 사용을 했었는데, 여기서 가둬놓고 보니까 물이 없으니까 말들이 이렇게 많이 죽었나 봐요. 이게 물을 먹지 못해서. 그래서 그런 말들이 이제 뭐 콜로라도 강에서 보일 정도로 굉장히 많이 널려 있었다 그래요. 그래서 이제 그런 것 때문에 아마 데드 홀스 포인트라는 이름이 붙여졌는가 봐요. 어떻게 보면 약간 슬픈 사연이 있는 이름이죠. 아, 이렇게 보니까 아주 끔찍하네요. 절벽들이 그냥. 높이 잘 보이고. 야. The bird's eye view of the canyons is a sight to behold. This majestic symphony of nature was created by the Colorado River, flowing at the foot of the cliff. 여기서 우리가 지금 이 강의 힘이 얼마나 대단한가를 지금 우리가 잘 보실 수가 있어요. 원래 이게 핫한 콜로라도 대지가 굉장히 높게 펼쳐져 있었을 거예요. 비슷한 높이로. 근데 지금 보시면 이 콜로라도 강을 중심으로 굉장히 깊게 이렇게 파여져서 강이 흐르고 있죠. 그럼 뭘 얘기하냐면, 이 강이 이제 비가 오고, 뭐 상대적으로 굉장히 건조한 지역이지만 비가 올 때, 그리고 이 콜로라도 강이 계속 유유히 흐르면서 굉장히 긴 지질학적 시간 동안에 이걸 침식시켜 가지고 이러한 대협곡들을 만들어낸 거죠. The Colorado River shaped this land for 150 million years. Rising in the northern part of Colorado of the Rocky Mountains, the river enters Mexico and flows through to create another grand gorge, which is the Grand Canyon. I am once again amazed by its grandeur. There are many ways to look around Canyonlands. Right there? Right here. To fully experience its splendor, I decide to go up in the clouds. There you go. Okay. 어떠세요? 네, 준비됐습니다. I wonder what's waiting for me below. As I eagerly wait, the panoramic view of Canyonlands comes into sight.
Canyonlands National Park and the Colorado Plateau is a sea of canyons over an area twice as large as Seoul. Although smaller than the Grand Canyon, its multitude of sceneries can be likened to an exhibition of geographical features. The deep canyons eroded by rivers and winds over long periods of time, and the red sandstone cliffs come together to form a magnificent landscape. For me, as a geologist, this land is a treasure chest sent from heaven. 배 타러 다 간 거, 우리 배 타러 콜로라도 강 구경 가야 되는데 지금 다 간 거 같아. 오, 빨리 가야 되겠어요. Luckily, I get there in time. 지금 그 콜로라도 강 투어를 하는 겁니다. 강에 이제 크루즈로 이제 약간 공 뭐 많이 가진 않는 것 같은데 강 따라서 이렇게 좀 구경하고 그 강에서 또 이제 절벽들을 이제 좀 올리다 볼 수 있을 것 같아요. The Colorado River is a familiar name because of an American folk song that begins Moonlight on the River Colorado. The song is called Moonlight on the Colorado. As I cruise along the river, I notice a unique table-like rock in the canyons. It's an elevated area of land known as a mesa. It has a flat top and sides that are steep cliffs, making it look like a table of sorts. 네, 백림동 모양이 저 위에 얹혀 있는 게 그리스 로마의 어떤 신전을 보는 것 같은 그런 느낌이 들고 그 안에 마치 그 어떤 그 문 들어가는 입구의 문처럼 아치가 이렇게 만들어지고 있어요. 아주 특이한 영상. Cruising down the river, I trace the history of the canyons. The Colorado River is calm at time, but turns wild too. But not all rocks were eroded by water. 우리가 지금 그 자연 상태에서 보통 볼 때 암석대의 절벽이나 이렇게 발달돼 있으면 그 암석의 절벽이 발달돼 있으면 깨끗하게 이렇게 되지가 않고 투들투들 소위 말해서 투들투들하게 차별적으로 나타나는 양상이 있는데 그걸 우리가 차별 침식이라고 그래요. 같이 노출됐을 때는 비슷하게 노출됐을 건데 이게 물이나 다른 비나 이런 작용들에서 침식이 되는 것이 그 암석의 각각 지층의 성질에 따라서 다르게 되는 거죠. 아름다운 모양이 나오는 게 다 차별 침식이에요. In each and every shape, we can feel the tracks left behind by rivers. Rain, wind, and sun over billions of years. The past lives of Native Americans are also carved into the walls of the canyons. Drawings are the oldest language of humankind. The rocks tell the story of Native Americans and how they watched over the land.
The Colorado River carries a wealth of stories from the past. Here is another work of art crafted by the river. 신기하다네. 이 음악회를 매년 모압에서 굉장히 매년 음악회를 하는데 오랫동안 음악회를 하는데 하모님 여기 보트를 타고 와가지고 이 안에서 여기가 지금 작은 뭐 자연 내추럴한 자연적인 상태의 그 오페라 하우스처럼 이렇게 꾸며져 있나 봐요. 그래서 거기서 음악회를 한대요. 그래서 우리 한번 볼 수 있다 그래서 한번 가보는 거예요. I head for the concert hall, created by the hands of nature. 뭐 정글인데요. 이거 무슨 음악을 할 수 있는 콘스톨이 있을까 싶은데 한번 가보죠. 정글 속을 헤치고 가는 느낌이 있네. 또 색다른 느낌이. 이야, 여기 보세요. This wilderness grotto was made from a flooding of the Colorado River. 자연이 만드는 이 콘서트홀이네. 이렇게 지금 돼 있으니까 저기서 이제 음악을 연주를 하면 소리가 이렇게 쫙 잘 퍼지겠죠. 소리 울려요? A music festival is held here every year. 괜찮을 것 같아요. 울림통이 아주 좋은 역할, 자연 천연의 울림통이 돼서 콘서트장이 된 것 같아요. 좋은 저거 찾았네. 특이합니다. The Colorado River, which carved the valleys of the canyon lands, continues to flow today. At dawn, my trip to the treasure of the canyon lands begins. The Mesa Arch is visited by many for its beautiful sunrise. I quietly wait for morning to arrive. The arch, perched on a cliff, is like a window to another world. This window offers another spectacular view of the canyons. It is the picture frame to an incredible masterpiece of nature. It is an arch that forms a narrow opening on top of a cliff. This mysterious arch has fascinated people from all over the world. 이 아치가 있는 거하고 없는 거하고 굉장히 이제 큰 차이를 나타내죠. 그러니까 우리가 뭐 소위 말해서 우리가 또 말로 활용점점이다 이런 걸 얘기를 하잖아요, 그죠? 예, 그런 얘기처럼 우리가 굉장히 황량한 땅이었지만 아름다운 또 조각을 해놨는데 그 마지막 순간에 이 아치가 있음으로써 이것을 훨씬 더 빛나게 하지 않았나 이런 생각이 들고요. It must have been a move of the gods. Walk the streets of old St. Augustine. Southeastern Utah
known for the Canyonlands and Arches National Park, is also a place sought after by outdoor sports enthusiasts. My name's Herb. Nice to meet you. My name is Young-Seok Kim. Young-Seok Kim. Kim. It's very hard. That's just call it Kim. It's easy. Okay, Yeah. all right. I decide to challenge myself with rock climbing. You're gonna carry it like that. You're gonna take your harness and you're gonna Yeah, put yeah. that in your pack. Yeah. And that red thing, the covering over your pack. It's a state university. There is an arch that I don't want to miss. Have you guys been to the U.S. before? Yes, I've several times I've been here and I'm heading towards Negro Bill Canyon, which is about 20 minutes away from Moab. Visitors can have a fresh perspective of the landscape by canyoneering. Okay. 이게 이제 우리가 그 가지고 가야 되니까 캐리해야 되니까 이거를 편하게 지금 갖고 사용할 때까지 지금은 가지만 가면 돼요. 그러니까 만약에 이게 안 들어가면 이렇게 걸면 되거든요. 이런 식으로. 이렇게 우리가 이 끈들이 많이 달리는 것들을 가방에 있으면 배낭이 이런 식으로 묶어서 이제 가면은 이렇게 편하니까. On the way to the canyon, each step must be carefully placed. So cyanobacteria is the main component, and then other things come in. So you can see the green, we have some lichens, these are mosses, blue-green algae, fungus, all growing together to what we really call a biological soil crust. Okay, okay. Protect. You mean? Protect. I see. And it works like a sponge. It holds on to that water after rains. So when it rains, it soaks up that rainwater. see. So the plants can access it for a longer amount of time. Yeah, I see. Yes, the hard. Yes, but middle better. I wonder what the world beneath this land looks like. This curiosity has led me all the way here. This is medieval canyon? Yeah, this is it. Here we are. And this is where we have to go. Nice, big 90-foot rappel to get us started. This way? Yeah, that's This the is way. the? No! It's a long ways down, huh? No! Oh! Okay, great. Oh! Should be a good time. Oh. Only one way down, too. We're going to need to use that rope that you've got there. 이 로프 하나에 우리가 매달려서 여기를 내려가야 된답니다. Every glimpse of the canyon lands gives me a whole new view. And you're ready to go. And so to get started, I'd like you to just take a few steps backwards. Kind of. Okay. There you go. Nice job. Remember, the more you lean back, the better. In the back. Yep, that's it. Perfect. 어! 무서워. 못 보겠어. I have to climb down 30 meters, but it feels like more than 100 meters. There is nothing to rely on except for this rope. My legs are shaking so hard that it's difficult to take a single step. Yeah. 오. 와. I stop to take a breath, and fear creeps up again when I take a look below. 오. I muster up more courage to move on. Just then, 오. 다리가 떨어져요. 공중에 한 대 떠 있어요. this fear
is what I'd feel if I was lost in space. After a thrilling climb, I finally plant my feet on the ground. That is when I catch sight of the unbelievable view. 지금 저희들이 이제 여기서 지금 내려왔는데 이게 밑에서 이렇게 보면 그렇게 높아 보이지 않는데 지금 위에서 보면 바로 낭떠러지니까 굉장히 공포감이 심해요. 그래가지고 위에서 무서웠는데 이렇게 조금 내려오다 보면 이제 중간쯤 되니까 또 매달릴 때는 좀 무섭긴 한데 좀 낮아지니까 이제 조금 괜찮아졌어요. 근데 여기 아주 아름다운 이제 지형이 이게 동그랗게 아주 깊게 파여져 있는데 이렇게 발달한 거는 지금 물들이 오면 주위에서 온 빗물 같은 것들이 오다가 비가 많이 심하게 몰리면 몰리겠죠. 그러니까 작은 깨져 있는 약한 암석 쪽으로. 그래서 몰려서 이쪽으로 막 실려서 내려가요. 그러니까 몰릴 때 깨져 있는 틈들에서 막 소용돌이도 치고 이렇게 되면서 막 깊게 파는 거죠. 어떤 약한 부분들을. 그렇게 해서 이 부분들을 아주 깊게 만들어서 이런 물들이 막 빠져나갔던 것 같아요. 그래서 지금 이런 굉장히 좁은 협곡인데 깊게 파이는 이런 것들을 지금 지형을 형성한 것으로 보입니다. 이거 아주 특이한 지형들을 만들어놨네. All right, well, we're coming up on our second rappel of the day here. Already? Yeah, we're already here. That wasn't far. The next one. And as you can see, we actually have a huge arch. Ooh. So this is called Morning Glory Arch. Oh. And according to NABS is the Natural Arch and Bridge Society, Morning Glory Arch is the 7th largest known arch in the world. Oh. This arch, which acts as a bridge between two cliffs, is over 74 meters long. The Morning Glory Arch is a popular rappel among geologists since they get to explore the rocks up close. Perfect. Straight back, maybe just to your left, one step. Once again, I find myself intimidated by the vastness of nature. Not only is it a long way down, there is no foothold, so the rope is all I have to rely on. So I must be extra careful going down. Amidst all this, I notice the inner sides of the arch. The rough surface that was formed years ago still appears freshly cut. No. But fear prevents me from taking a closer look. 힘들어서 빨리 내려가겠습니다. 견디는 게 힘들어요. 견디는 게 무서운 것보다도 무서운 것도 무서운 건데 견디기가 너무 힘들어. 위에서 이렇게 내려다 보니까 공포감도 좀 있지만은 내려보는 게 아주 특이한 느낌을 받을 수가 있어서 그냥 우리가 보면서 이렇게 보는 느낌하고는 굉장히 다른 느낌이에요. 위에서 보는 게. 그래서 한 번쯤은 한번 좀 무섭기는 하지만 한번 해볼 만한 것 같아요. The view is beyond my imagination. What excites me more is that this is the perfect place to provide a geological explanation of how an arch is formed. 지금 여기서 보시면 이 지역에 굉장히 아치가 많이 발달하는데 아치가 어떻게 형성될 수 있는가를 잘 보여주는 예 같아요. 그래서 지금 여기 보면 우리 중간에 여기 아치가 하나 있고 이쪽 편에는 동굴처럼 이렇게 파여진 것만 있고 저쪽 양쪽 사이는 또 다 깨져 나갔어요. 이게 세 가지의 예를 보여줘요. 이게 지금 우리가 수직으로 이렇게 발달된 건 우리가 전리라고 하는데 암석이 끼어진 전리라고 하는데 이 전리가 발달될 때 간격의 적당한 간격으로 전리가 발달돼야지
우리가 아치가 발달할 수가 있어요. 너무 촘촘하게 발달하면 지금 여기도 마찬가지지만 이 아치 옆에는 다 부서져 나가버렸죠. 예, 근데 너무 또 간격이 없이 이렇게 발달하면 이 아치 동굴은 만들어질 수 있는데 아치가 만들어질 수가 없어요. 그래서 양쪽이 좀 촘촘하게 발달된 전리가 있고 그 사이가 좀 더 간격이 적당한 간격으로 있으면 옆에 거는 떨어져 나가고 얘만 남으니까 아치가 만들어질 수 있는 거죠. 또 특히나 위쪽에 암석이 좀 단단한 암석이 있어야 되고 밑에가 약한 암석이 있어야 돼요. 그래야 밑에 암석이 떨어져 나가고 그것만 남아 있겠죠. 그래서 이제 아치가 형성되는 거예요. 지금 저기에 이제 아주 신기한, 사실 그냥 지질학하지 않으신 분들은 굉장히 특이하게 느껴질 수 있는데 지금 이게 암석이 깨진 위쪽에 물이 전혀 없어요. 그런데 이 물 깨진 암석 틈으로 해서 물이 지금 막 흘러나오고 있어요. 굉장히. 그러니까 우리가 이런 거를 이제 샘이라고 보통 하죠. 한탕에서. 그래서 물들이 지금 어디로 나오는지 한번 보겠습니다. 굉장히 미끄러운데. 지금 보세요. 여기서 이 바위 틈 사이에서 물이 나오고 있어요. 그래서 우리가 아까 말했던 이게 이제 전리라고 하거든요. 그래서 암석에서 어떤 깨어진 틈이 있으면 그 틈을 통해서 이제 물이 나오는 건데, 그러니까 우리가 일반적으로 지하에, 땅 속에 지하수도 있고 석유도 많이 있어 흐르고 있는데 유체들이 어떻게 흐를 수 있느냐 하는 것은 이런, 물론 공극을 통해서 약간씩 흐르지만은 주로 많이 흐르는 것은 이런 암석에 깨어진 틈을 통해서 물이 흐르는 거예요. 여기 받기가 쉽지가 않은데 물을. 물도 아주 시원하고 좋아요. 손을 좀 씻고. 컵이 없으니까. 물맛도 괜찮아요. 단 것 같은데 물이. The water flowing out of this fracture helps to quench the thirst of tourists. Many years down the road, these rocks may have been reshaped by this small stream of water. It could happen in a few thousand or tens of thousands of years. Nice one. Today, I trace the history of the world through the canyons and plateaus of Canyonlands National Park. It was an impressive journey where I could feel the purity and vastness of nature. 와, 시작했습니다. 배들 시작했습니다. 와. 야, 멋있네요.